নমস্কার সবাইকে। তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি বা যে চ্যাপ্টারে আমরা প্রোগ্রেস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অর্গানিজমস অ্যান্ড পপুলেশন। ইকোলজি ইউনিটের ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে এটা। খুব একটা ডিফিকাল্ট চ্যাপ্টার না, তোমাদের আগের দিন বললাম যে এটা ইজি আছে চ্যাপ্টারটা। জাস্ট লট অফ ফ্যাক্টস, লট অফ থিংস আর দেয়ার। তো ওটা একটু জাস্ট পড়ে নিলে খুব একটা অসুবিধা হয় না, ভালো করে চ্যাপ্টার গুলো পড়তে হয় ইকোলজি। আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেকচার। এর আগে যেটা ফার্স্ট লেকচার ছিল, ফার্স্ট লেকচারে আমরা বেসিক্যালি এটা ইন্ট্রোডাকশন, কিছু পপুলেশনের অ্যাট্রিবিউটস, ওটা কিছু গ্রোথ মডেলস আমরা ডিসকাস করেছি। ওই পজিশনটা নিয়ে আজকে আমরা এগোবো, ঠিক আছে? এটা এখানে খুব ইজি চ্যাপ্টার, আমি মোটামুটি বুঝে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা একটু ভালো করে এটাকে পড়ে নিও, ঠিক আছে? বা পড়ে নিলে আর পরে প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে? 1 সেকেন্ড। আমরা ফার্স্ট যে গ্রোথ মডেলটা ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মডেল। এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মডেলের কিছু প্রি রিকুইজিটস আমরা ডিসকাস করেছিলাম, মানে কমই আছে বাট যা আছে। এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মডেল মানে হচ্ছে আনলিমিটেড রিসোর্সেস। আনলিমিটেড রিসোর্সেস রিকোয়ার, এটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মডেলের মেন কনসেপ্টটা। আর আনলিমিটেড রিসোর্সেস হলে আমাদের গ্রোথ মডেলের ফর্মুলাটা কি ছিল? এন ইকুয়াল টু এন নট ই টু দি পাওয়ার অর টি। সিম্পল, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ফর্মুলা। এখানে তোমরা এন টি হচ্ছে পপুলেশন আফটার টাইম টি, পপুলেশন ডেন্সিটি আফটার টাইম টি। এন নট হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি এট টাইম জিরো। ই হচ্ছে বেস অফ ন্যাচারাল লগারিদম। ই হচ্ছে বেস অফ ন্যাচারাল লগারিদম লগ। আর হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক রেট অফ ন্যাচারাল ইনক্রিজ। তো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ফর্মুলা, এন টি ইকুয়াল টু এন নট ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আর টি। ওকে। সো এর পরে যে মডেলস গুলো আমরা ডিসকাস করতে যাচ্ছি, যে দ্যাট আর দি মোর রিয়ালিস্টিক মডেল। তোমরা একটা কথা বলো, টু বি অনেস্ট, হুইচ গ্রোথ মডেল ডু ইউ এক্সপেক্ট টু বি সিন ইন আ পপুলেশন, এক্সপোনেনশিয়াল অর আ নন এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ? উত্তরটা হচ্ছে নন এক্সপোনেনশিয়াল। কেন? বিকজ নেচারে না কোনো এনভায়রনমেন্টেই আনলিমিটেড রিসোর্সেস কিন্তু অ্যাভেলেবেল নেই। আচ্ছা, লজিস্টিক গ্রোথ মডেল। নেক্সট আমরা মডেল যেটা ডিসকাস করতে, যেটা নন এক্সপোনেনশিয়াল, সেটা হচ্ছে লজিস্টিক, মানে লজিক্যাল। নো পপুলেশন অফ এনি স্পিসিস হ্যাজ অ্যাট ইটস ডিসপোজাল, মানে ওদের কাছে আছে আনলিমিটেড রিসোর্সেস টু পারমিট এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ। নো পপুলেশন, তো কোনো পপুলেশনের কাছে কিন্তু আনলিমিটেড, আচ্ছা, কোনো পপুলেশনের কাছে কিন্তু আনলিমিটেড রিসোর্সেস নেই যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ পারমিট করে। ওটা তুমি যাই পপুলেশন বলো। কালকে আমি এসকোবার রিপোর্টের কথা ডিসকাস করেছিলাম। ইভেন এসকোবার রিপোর্ট কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ ফলো করতে পারেনি। লাইক ওদের গ্রোথটা ওয়াজ র্যাপিড বাট নট এক্সপোনেনশিয়াল, ঠিক আছে? আমরা ওভার 30 ইয়ার্স দেখছি, তো ওর 30 ইয়ার্স ওটা কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ না। দেয়ার কুড হ্যাভ বিন ইভেন হাইয়ার ইনক্রিজ। আমরা কি দেখলাম? 4 থেকে 100 গেছিল নাম্বারটা, যার কারণে ওটা ইনভেসিভ স্পিসিস হয়ে গেছিল কলম্বিয়া। ওর থেকে অনেক 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 বেশি হতো এক্সপোনেনশিয়াল। লজিস্টিক গ্রোথ মডেল মানে হচ্ছে যে রিসোর্সেস লিমিটেড, কিন্তু তাতেও দে আর গ্রোয়িং প্রিটি ওয়েল। দিস, সো আমাদের কি হচ্ছে যে রিসোর্সেস লিমিটেড, so this leads to competition between individuals for limited resources. তো এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, মানে এটা ইম্পর্টেন্ট, কম্পিটিশন বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস ফর লিমিটেড রিসোর্স। দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল গ্রোথ মডেল। ইভেনচুয়ালি the fittest individual will survive and reproduce. তো eventually কি হয়, যেটা সবচেয়ে ফিট ইন্ডিভিজুয়াল থাকে সেই কিন্তু সার্ভাইভ করে, রিপ্রোডিউস করে। এটাকে আমরা ঠিক বলতে পারি থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন। থিওরি অফ পড়েছো নিশ্চয়ই, আগের চ্যাপ্টারে ইভলিউশনে পড়েছো থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন। The governments of many countries have also realized this fact. In fact, the resources are limited and introduced various restraints in a view to limit human population growth. তো গভর্নমেন্টে অনেক রকম পলিসিস আছে টু মানে টু স্যাটিসফাই দ্য নিডস থ্রু লিমিটেড রিসোর্স। গভর্নমেন্ট policies cater to needs through limited resources. Through limited resources. So they cater to the various needs through limited resources. In nature, given a habitat has enough resources to support maximum possible number, beyond which no further growth is possible. So suppose আমাদের কাছে একটা হ্যাবিটেট আছে, হ্যাবিটেট এক্স।
তো তুমি এখানে যতই দিয়ে দাও, ইট ক্যান সাস্টেন ম্যাক্সিমাম অফ 100 humans, 20 dogs and 2 elephants, ম্যাক্সিমাম, নট মোর দ্যান দিস। এবার এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মডেল হিসাবে এটা কিন্তু আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ, মানে বেসিক্যালি আমরা কাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তো বেড়েই যাচ্ছে, বাট লজিস্টিক গ্রোথ মডেল হিসাবে দের ইজ আ রিস্ট্রেন্ট ইন দ্য নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস দ্যাট আর গ্রোয়িং। নাও আমি এটা বলতে পারি, এটা কল দিস লিমিট as নেচারস ক্যারিং ক্যাপাসিটি ফর দ্য স্পিসিস ইন দ্যাট হ্যাবিটেট। এইটাকে আমরা বলছি ক্যারিং নেচারস ক্যারিং ক্যাপাসিটি। তো এটাকে আমরা বলছি নেচারস ক্যারিং ক্যাপাসিটি। নেচারস ক্যারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে অনলি 100 humans। সো ইয়া, এটা হচ্ছে ক্যারিং ক্যাপাসিটি। ক্যারিং ক্যাপাসিটির বিয়ন্ড উই ক্যানট অ্যাকচুয়ালি গো। নাও a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. So population যেটা গ্রো করছে, it shows what? First, population growing shows first lag phase. এখানে গ্রোথ ইজ স্লো, এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হ্যাজন্ট স্টার্টেড, ফলোড বাই লগ ফেজ। Acceleration, lag phase, then acceleration means the log phase, so acceleration. Next is deceleration. So the graph comes out to be something like this is the log, lag, this is the log, and this is the deceleration. So there are three main phases. Okay, this is the lag phase, this is the log phase, and this is the deceleration phase. Now, the type of a plot of n with respect to t gives this. Earlier the formula was actually dn by dt হচ্ছে r into n, এটা ছিল আগের ফর্মুলাটা। এখন এটার মধ্যে রিস্ট্রেন্ট চলে আসলো k minus n by k, মানে কতটা ফ্র্যাকশন অফ ইট হ্যাজ বিন অকুপাইড। এবার যদি ধরো n মানে k is much much greater than n implies exponential, so k is very close to n implies almost no growth. তো এই ফর্মুলাটা কিন্তু তোমার জানা মোটামুটি দরকার। A plot of n in relation to t results in a sigmoid curve. This type of population growth is known as Verhulst-Pearl logistic growth. এই নামটা জেনে রাখো, এটা উপর কোয়েশ্চেন আসবে। ভারহালস্ট ভারহালস্ট পার্ল লজিস্টিক গ্রোথ মডেল, এটাকে আমরা বলছি কি, এই যে গ্রাফটা আঁকলাম এটাকে আমরা বলছি ভারহালস্ট পার্ল লজিস্টিক গ্রোথ মডেল। তো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি এই যে গ্রাফ যেটাকে আমরা বলছি, where n হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি আর হচ্ছে intrinsic rate of natural increase and k is the carrying capacity. So if the carrying capacity is very high compared to the present population, the growth would be what? The growth would be exponential because k minus n would roughly be equal to k. মানে যখন মানে কে অনেক অনেক গ্রেটার হয়, implies k minus n is roughly equal to k, which implies dn by dt equal to rn, মানে exponential। তখন k is very close to n না, তাহলে কি হচ্ছে, k minus n equal to 0 almost, so dn by dt equal to 0, মানে no। সিম্পল তো, সিম্পল জিনিস, ঠিক আছে, নট ভেরি কমপ্লিকেটেড, নট ভেরি ডিফিকাল্ট। সিন্স রিসোর্সেস ফর গ্রোথ for most of animal populations are finite and become limiting sooner or later, logistic growth model is considered a more realistic one. Since the resources for most animal, actually thing এটাই যে most animal population don't have unlimited resources, have finite limited resources. Most animal populations have finite and limited resources at disposal.
Yeah, so even India shows this type of growth model. We are currently in the log phase, phase of acceleration. It will take time, but we are currently in the phase of acceleration. So this is one thing. No, no. Life history variation. This is very important. This is a people think to this is to be very difficult. লোকে ভাবে যে এটা একটু difficult হবে, but এটা easy জিনিস, ঠিক আছে? অতটা complicated না যতটা লোকের মনে হয়। So populations evolve to maximize the reproductive fitness called Darwinian fitness in the habitat in which they live. So populations evolve to maximize reproductive fitness. তো আমাদের যে ইভলিউশন কেন করছি, so that our next generations can grow faster, better. So that is one thing, right? তো পপুলেশন যে ইভলভ করছে টু পপুলেশন ইভলভ করছে টু ম্যাক্সিমাইজ রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস, এটাকে আমরা বলতে পারি হাই আর ভ্যালু, টু হাই আর ভ্যালু ইন দ্য হ্যাবিটেট দে লিভ। তো রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস আমরা আছি ধরো ইন্ডিয়াতে, আমরা কি চাইবো যে আমাদের এমন রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস হতে উই আর এবল টু ম্যাক্সিমাইজ আওয়ারসেলস ইন রাশিয়া, বিকজ ওখানে টেম্পারেচার সাব-জিরো অব্দি পৌঁছে যায়, বা ইন্ডিয়াতে টেম্পারেট ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট, টেম্পারেট রিজনে মাঝে মাঝে ইটস ভেরি হট, মাঝে মাঝে ইটস টু কোল্ড, ইটস লাইক দ্যাট। So we need to maximize reproductive fitness in our habitat, okay, not in some other place. We need to maximize reproductive fitness in our habitat. Now, so under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. So, yeah, under there are selection pressures. So, one second, let us mark for they maximize the reproductive fitness called Darwinian fitness, which indicates high, which is indicated by a high R value. R হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural growth. So here it is given, last আগের দিনই এটা পড়লাম আমরা, যে R is the intrinsic rate of natural increase. This is an important parameter in decreasing. R হচ্ছে বেসিক্যালি নেচারালিটি মাইনাস মর্টালিটি যদি বলতে পারি, নেট গ্রোথ একটা পপুলেশনে কতটা হচ্ছে, এটাকে আমরা বলছি R, ঠিক আছে না? তো ইয়া, আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। না, নেক্সট জিনিস যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে নেক্সট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এই যে under a particular set of selection pressures they evolve to maximize the reproductive strategy. Some organisms breed only once. Some organisms breed only once in their lifetime. Example: Pacific salmon fish, bamboo. While others breed many times in their lifetime. Most birds and mammals. So some organisms breed only once, while others breed many times. Some produce a large number of small-sized offspring, while others produce a small number of large-sized dogs. So yeah, so this is understandable, I guess. This you can understand it. Okay. There are different organisms having different reproductive strategies. Like if you talk about reproductive strategies, breed once, breed multiple times. There are organisms that breed once, there are organisms that breed multiple times. Large number of small offspring. There are some organisms that breed only once. Example हो जाना तो होगा, direct question है, Pacific salmon and bamboo. There are some organisms that breed multiple times, birds and mammals. The large number of small offsprings, oysters and pelagic fishes. Small number of large offspring, birds and mammals. Oysters, pelagic fishes give rise to hundreds of offspring. Hundreds of offspring in one time. Okay, at once they give rise to hundreds of offspring compared to birds and mammals. Mammals generally actually, in rare cases, twins or triplets. Triplets are very rare. Twins are still seen.
but triplets are very rare. So these are important things that you guys should know at least. Okay. So yeah, that is very easy aspect. So this who are like difficult না ঠিক আছে এই যে কোশ্চেনটা আমরা করলাম খুব একটা ডিফিকাল্ট না এই পড়টা দিয়ে তোমরা মোটামুটি পড়ে নিতে পারো আই ডোন্ট থিংক খুব একটা প্রবলেম হবে ঠিক আছে তো ইয়া এবার নেক্সট যে জিনিসটা আমরা ডিসকাস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ নেক্সট জিনিসটা ডিসকাস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে so which is observed for maximizing fitness psychology says that history traces of organisms are evolved in relation to the constraints imposed by abiotic and biotic components of the habitat and individual. So এই যে আমরা ডিফারেন্ট এভলিউশন দেখছি যে কেউ একবার ব্রিড করছে কেউ মাল্টিপল টাইমস ব্রিড করছে কেউ অনেক স্মল অফস্প্রিং দিচ্ছে কেউ খুব কম নাম্বারের লার্জ অফস্প্রিং দিচ্ছে এটার রিজনটা এটাই হচ্ছে যে দে ইভলভ in relation to constraints. They evolved in relation to constraints put by biotic and abiotic factors. In relation to constraints put by biotic and abiotic factors. So under all these pressures, under all these conditions is how all this evolution took place. It's not a chance event. It's happened like by this and that. So all of it had evolved like this, okay? So this is how things occur. This is how things are going. So this is how things are happening, right? Now, next, population interactions. It's a important জিনিস population interactions খুব একটা ডিফিকাল্ট না বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সেকেন্ড জল খেয়ে নি তো এই অবধি যতটা বললাম ইজি জিনিসটাকে খুব একটা ডিফিকাল্ট না বুঝতে গেছে খুব একটা প্রবলেম হয়নি ইজি আছে মোটামুটি ইয়া চলো নেক্সট জিনিসটা পড়া যাক এই অবধি তো আর বুঝতেই পেরেছো ডিফিকাল্ট না তো এবার নেক্সট সেই জিনিসটা আছে ওটা আমরা ডিসকাস করতে যাচ্ছি ঠিক আছে ইন্টারনেটটা এখন চেক করে নিই স্টেবল আছে নাকি population interactions. Can you think of any natural habitat that is inhabited just by a single species? কোনো এরকম habitat আছে? There's no such habitat. শুধু একটা single species থাকছে যে there are just only a few organisms are inhabiting that. There are no place, no habitat like that, right? No habitat like that. So the thing is, there's no such habitat and such a situation is even inconceivable. Like it is not possible. তোমরা ভাবো শুধু হিউম্যানস আছে এটা হতে পারে কোনদিন দ্যাট আদার অর্গানিজমস হ্যাভ টু গো সেটা মসকিটোস হোক সেটা ট্রিজ হোক সেটা গ্রাস হোক সেটা বড় ব্যানিয়ান ট্রি হোক সেটা মানে ফ্লাইজ হোক উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ উইথ আদার অর্গানিজম দিস নট ইভেন আমরা যদি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে কনসিডার করি সেটাকেও আমাদেরকে বেসিক্যালি ইনক্লুড করতে হবে এই পয়েন্টে রাইট নাও ফর এনি স্পিসিস the minimal requirement is one more species on which it can feed that basic requirement তো আমরা বলতে পারি তো ফার্স্ট অফ অল এখানে অ্যাটলিস্ট লিখে গেলো যে এনি অর্গানিজম ক্যানট মিয়ারলি লিভ বাই ইটসেলফ ওকে যেটা আমরা অ্যালগি ফিড করলেও কিন্তু উই নিড দেম উইথ আস ওকে নাও even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter and return the inorganic nutrients to absorption. Yes, even a plant which makes its own. We are heterotrophic. Plant autotrophic. Plant is autotrophic. It still needs soil microbes to break down the organic matter. Needs the soil microbes to break down organic matter. So this is important. The plant mixes own foods through various organic matter. And if all these organic matter are not there, the plant will have to face its problems, right? So that is one thing. Without all these, without utilizing these microbes and all for getting the organic matter, even a plant cannot make its own food. And if a plant can make its own food, how can it be autotrophic? It cannot survive, right? So yeah, this is one thing. Now, and then how will the plant manage pollination without an animal agent? Correct. Plant needs the pollen to transfer from the male to female reproductive organ, and it needs agent pollinating agents. কোন চ্যাপ্টারে ছিল এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বলা reproductive sexual reproduction flowering plants ছিল ব্যাস এটাও তো ছিল right next and then it is obvious that nature animals plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact to form a biological community. Yes, it is obvious that in nature
it is obvious that in nature, animal, plants, and microbes do not and cannot live in isolation, but interact in ways to form a biological community. Yeah, that they cannot live in isolation. Any organism cannot live in isolation, and then it needs to interact. মানে অন্য স্পিসিসের সাথে ওর যে ইন্টারাকশনটা সেটা কিন্তু দরকার in order to form a community in which they can coexist like that. So yeah, that is it. Now, even in minimal even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. Like আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। তোমার কি মনে হয় অ্যাকোয়ারিয়ামে ফিশ শুধু একা সার্ভাইভ করে? ফিশ নিড সামথিং। দেখা অ্যাকোয়ারিয়াম ধরো আমরা বন্ধ করে চলে গেলাম, তো কি মনে হয় ফিশ গুলো মরে যাবে? না, দে ওন্ট ডাই। There would be bacteria, algae on which the fish will feed, and this will give rise to a vibrant ecosystem. তোমরা এরকম অনেক ইউটিউবে সব জায়গায় ভিডিও হয়তো দেখেছো, যেখানে বেসিক্যালি এরকম ওরা গ্লাসের মধ্যে দে ইউজ টু গ্রো অ্যান ইকোসিস্টেম। মানে মানে একটা they just grew one plant and this increased to multiple. So this is one thing, right, that you need to know. This is one thing that you need to have an idea of, right? Now, so now interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. Interspecific interactions. Interspecific মানে between two different species. They could be beneficial, detrimental, neutral to one of the species, or like suppose a tiger and deer. A tiger hunts the deer down. So this is the interaction between a tiger and deer in which we can assign positive for the tiger, negative for the deer. Same human আর chicken. Human positive, chicken negative. But chicken আর grass যদি আমরা দেখি, chicken positive, grass negative. Right. The interspecific interactions is what আমরা use করছি। Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. They could be what? They could be beneficial, detrimental, or neutral, neither harm or benefit to one of the species or both. So positive for beneficial interaction, negative for detrimental, and zero for neutral interaction. Positive for beneficial, positive মানে beneficial, negative for detrimental, zero for neutral. So this is something that you need to know. You need to have this idea of this thing. Now, take a look at all the possible outcomes of interspecific interaction. Let's see. আর এগুলোর ডিফারেন্ট নাম আছে। ধরো দুটো স্পিসিসই বেনিফিট করলো, ঠিক আছে, দুটো স্পিসিসই প্রপারলি বেনিফিট করলো, এটাকে আমরা কি বলবো? মিউচুয়ালি। দুটোই হার্ম হলো, এটাকে কি বললাম? কম্পিটিশন। কম্পিটিশন আর দুটো স্পিসিসই হার্ম হয়। এই যে তোমরা তো র্যাট রেস করছো টু ক্র্যাক নিট এক্সাম, there is so much competition among each other. Everyone tries to like outsmart the other person, so it is not a healthy thing, right? It is affecting both of you. Suppose the exam wasn't there, then both of you would never wanted the harm of another person, right? So তখন সবাই চাইতো যে যা হচ্ছে তাই সেরকম ভাবে হচ্ছে, তাহলে আমি চলুক, রাইট? তো এইগুলো আর কি জিনিস যেগুলো জানা দরকার, ঠিক আছে? বাট জেনে গেলে আই ডোন্ট থিঙ্ক খুব একটা প্রবলেম হবে, জাস্ট একবার একটু জানতে হয়, ঠিক আছে? তো দিস ইজ আ ইজি থিং, I guess most of it is actually clear. Okay, নাও আমি যদি নেক্সট জিনিস যেটা ডিসকাস করতে চাই সেটা ডিসকাস করি, সেটা হচ্ছে এই যে পজিটিভ নেগেটিভ, একটা স্পিসিস বেনিফিট হচ্ছে আর একটা স্পিসিস হার্ম হচ্ছে। এখনই আমি এক্সাম্পল দিলাম টাইগার অ্যান্ড ডিয়ার, তো এটা কিন্তু সেম এক্সাম্পল হয়ে গেল। টাইগার অ্যান্ড ডিয়ারের মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন লাইক দিস। ওকে, নাও নাও এবার নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে একটা স্পিসিস পজিটিভ, একটা স্পিসিস নেগেটিভ। আবার তো এটা দুটোটা, একটা প্রেডেশন, একটা প্যারাসিটিজম। প্রেডেশন মানে হচ্ছে যখন একটা স্পিসিস আরেকটা স্পিসিসকে হান্ট করে খাচ্ছে, কিন্তু প্যারাসিটিজম মানে হচ্ছে একটা স্পিসিস আরেকটা স্পিসিসকে কিল করছে না, বাট ওর থেকে নিউট্রিশন ডিরাইভ করছে, বাট ইনভাবে তো হার্মই করছে। তারপর একটা স্পিসিস বেনিফিট করছে, একটা স্পিসিসের নো বেনিফিট, এটাকে বলছি কমেন্সালিজম। আর একটা স্পিসিসের হার্ম হচ্ছে, একটা স্পিসিস কিছুই হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে অ্যামেনসালিজম। মানে ধরো তুমি কাউকে হার্ম করলে বা দিনের শেষে তোমার কিছু হলো না, এটাকে আমরা বলতে পারি কমেন্সালিজম, রাইট? বাট যদি ধরো তুমি একটা লোকের বেনিফিট করলে, একটা লোকের বেনিফিট করলে তাতে তোমার কিছু হলো না, সেটা হলো কমেন্সালিজম। কিন্তু একটা লোকের যদি তুমি হার্ম করলে তাতে তোমার কিছু হলো না, এটাকে আমরা বলছি কি? এটাকে আমরা বলছি অ্যামেনসালিজম, ঠিক আছে? সো দিস ইজ one thing that I guess you understand. Okay, so basic thing, I guess.
ইট ইজ ক্লিয়ার, দিস ইজ আ ভেরি রিজনিং, বাট এই যে টেবিলটা আছে না, এই টেবিলটা কিন্তু আসে পেপারে, ঠিক আছে, ইউ উইল গেট ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স লাইক ম্যাথস দ্য ফলোইং এন্ড অল। তো এটা একটু মুখস্থ করে নিও এই টেবিলটা দয়া করে। জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড। মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট আজকে একটু ফ্লাকচুয়েট করছে, যার কারণে আমাকে বারবার চেক করতে হচ্ছে যে কোনো ইস্যু হচ্ছে না। তো ইয়া অ্যাকচুয়ালি সমস্যা হচ্ছে। তো আই হোপ ইট উড বি ক্লিয়ার নেক্সট উইকের মধ্যে, আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই যে টেবিলটা বললাম, এটা তোমরা একবার রিভাইজ করে নিও, এটাকে একটু খাতায় ভালো করে লিখো। তাহলে আমরা কি কি বললাম টেবিলে, দুটো পজিটিভ মানে কি, দুটো পজিটিভ মানে মিউচুয়ালিজম, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ মানে কি, দুটো অপশন, একটা প্রেডিকশন একটা প্যারাসিস, দুটোই কিন্তু হতে পারে। দুটো নেগেটিভ মানে কি, কম্পিটিশন। একটা পজিটিভ একটা জিরো, তার মানে কি, একটা পজিটিভ একটা জিরো মানে হচ্ছে কমেন্সালিজম, একটা নেগেটিভ একটা জিরো তার মানে কি, অ্যামেনসালিজম। সিম্পল, ক্লিয়ার, ইজি, বোঝা গেছে? আই হোপ বোঝা গেছে, ঠিক আছে। মানে চেষ্টা করছি ট্রাই টু মেক ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল, ওকে। যতটা সিম্পল করতে পারছি ততটা আই গেস লাইক তোমাদের জন্য বেটার হচ্ছে, ঠিক আছে। লাইক এটাই আমার চেষ্টা, যাতে তোমরা জিনিসটা একটু বোঝো। আই হোপ ইউ গাইস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু সে। আর কোনো কোয়েরি হলে ট্রাই টু কনভে ইট টু মি ইন এনি ম্যানার। চলো নেক্সট জিনিস যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা যেটা আমরা বললাম, এটা কি জাস্ট একটু সুন্দর করে লেখা আছে, ঠিক আছে, এটাকে সেখানে একটু লিখে দিয়েছে, তো এটা ডিসকাস করে নিচ্ছি যে বোথ দ্য স্পিসিস বেনিফিট ইন মিউচুয়ালিজম, প্লাস প্লাস lose in competition, minus minus. Their interactions, competition interaction with each other. In both parasitism and predation, parasitism plus minus, predation plus minus. One species benefits parasite and predator, and the interaction is detrimental to the other species. যেটা host হচ্ছে negative, parasitism এর ক্ষেত্রে, competition এর ক্ষেত্রে prey হচ্ছে negative. The interaction where only one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called commensalism. So plus minus in amensalism, it is minus zero. Other one species is harmed, but the other is unaffected. So that is how things are. Complicated, difficult. তো এই পার্টটা কিন্তু, এটা থেকে একটা জিনিস বলছি, ইজি জিনিস, বাট কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে, আর পিপল ওখানে কনফিউজ হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট কি তোমরা কনফিউজ হও, আই গেস তোমরা হবে না, ঠিক আছে। তো এটাই চেষ্টা যাতে না হও, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট জিনিসটা তাহলে ডিসকাস করা যাক, যেটা আছে প্রেডেশন। তো এবার প্রত্যেকটা ইন্টারাকশনস কে উই আর গোনা ডিসকাস ইন ডিটেল, উই আর গোনা ডিসকাস ইট ওয়ান বাই ওয়ান, যে প্রত্যেকটা ইন্টারাকশনস এর যা পার্ট আছে, যা যা আছে সেগুলোকে আমরা অনেক পর করতে যাবো, ঠিক আছে। নাও প্রেডেশন। প্রেডেশন হচ্ছে what would happen to all the energy fixed by autotrophic organisms, the community has no animals to eat the plants. তো অটোট্রপিক অর্গানিজমস কি করছে, আমাদের জন্য এনার্জি ফিক্স করছে। এবার আমাদের কি হবে যদি সাডেনলি আমরা দেখি যে অটোট্রপিক অর্গানিজমস আর লাইক নট হ্যাভিং এনিওয়ান টু ফিড, তো কি হলো, তাহলে কি হলো? ধরো প্লান্টে তো প্রচুর এনার্জি স্টোর করা, এবার ওই এনার্জিটা যদি কনজিউম করাই না থাকে, you can think of predation as nature's way of transferring energy to higher tropic levels. Yeah. So predation is nature's way of transferring energy to the higher tropic level. When we think of predator and prey, the most probably it is a tiger and deer that comes to our mind, but a sparrow eating seeds is also predator and prey. Yeah. Sparrow eating seeds, chicken eating the grass, it is also predator and prey. Chicken is a predator, prey is grass. Although animals eating plants are categorized as herbivores, they are in a broad ecological context, not very difficult from predators. The predators mean one organism is feeding on another. Simple. Context not very difficult. ঠিক আছে, আমরা ওদেরকে সেম ক্যাটাগরিতে কনসিডার করি। এই যে ডিফারেন্ট অর্গানিজমস আমরা কথা বলছি, এটা একটা অ্যানিমাল ইটিং প্ল্যান্ট আর প্লান্ট ইটিং প্ল্যান্ট, তো এটাই তো প্রেডিশন হচ্ছে। প্রেডিশন হচ্ছে নেচারস ওয়ে অফ ট্রান্সফারিং দ্য এনার্জি বাই প্লান্টস। Nature's way of transferring energy fixed by plants from one level to another. Acha. Besides acting as conduits for energy transfer across tropic levels, predators play important roles. So, একটা role যেটা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট ভাবে বুঝলাম, সেটা হচ্ছে conduits for energy transfer, first role. They keep prey populations under control. এটা হচ্ছে second role. Predation এর role যেগুলো বলছি, they keep prey populations under control. এটা হচ্ছে second role. But for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. So yeah, why do we need to keep them under control? Because else they would cross the desired levels and they would cause ecological instability. Okay? We don't want any instability to happen, right? We don't want any sort of instability. So আমরা এখানে comparatively কি করছি, we try to like narrow that down. আমরা চেষ্টা করি যে
ওটার মধ্যে এফেক্ট না করে, রাইট? So when certain exotic species are introduced in a geographical area, they become invasive and start spreading fast because invaded land doesn't have a natural predator. So এটা একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা ধরো কোনো একটা ল্যান্ড, ধরো আমরা একটা হিউম্যান সেটেলমেন্টের মধ্যে একটা বাঘ ইন্ট্রোডিউস করলাম, আর বাঘের ওপর তো কোনো প্রেডেটর নেই, তো বাঘ আস্তে আস্তে হিউম্যান অ্যাটাক করা শুরু করবে, আর ওরা উইথ টাইম রিপ্রোডিউস করে দেয়, গ্রো ইন লার্জ নাম্বার, দেন উই আর নট দ্য প্রেডেটরস, আমরা কিছু করতে পারবো না। এবার এটা একটা খুব ভালো এক্সাম্পল আছে, দ্য প্রিকলি প্রিয়ার ক্যাকটাস ইন্ট্রোডিউস ইন অস্ট্রেলিয়া ইন দ্য আর্লি 1920s is the exotic species cause havoc by spreading rapidly into millions of hectares of range. আচ্ছা, এটা হ্যাভক কেন করলো? ফার্স্ট অফ অল বিকজ এটা কোনো প্রেডেটর ছিল না। এই যে ক্যাকটাসটা, প্রিকলি পিয়ার ক্যাকটাসটা, এটার কোনো প্রেডেটর ছিল না, যার কারণে এটা কিন্তু আনকন্ট্রোলেবল রেটে গ্রো করা শুরু করে। ঠিক আছে, দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ান টু কিপ দ্য চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স, চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস রাখার জন্য কিন্তু কেউ ছিল না। ঠিক আছে, তো মানে এটা একটা আনকন্ট্রোল অ্যামাউন্টে এরা বেড়েই গেল বেড়েই গেল বেড়েই গেল, যার কারণে এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের এরকম ভাবে মানে লাইক উই হ্যাড টু ইন্ট্রোডিউস আ প্রেডেটর। কোন প্রেডেটর করলাম? ফাইনালি ইনভেসিভ স্পিসিস ওয়াজ brought into control after only after a cactus feeding moth was introduced from its natural habitat into the country. তো আমরা কি করলাম? একটা ক্যাকটাস ফিডিং অর্গানিজম ইন্ট্রোডিউস করলাম। আর এই ক্যাকটাস ফিডিং অর্গানিজমটা বেসিক্যালি কি করলো? ক্যাকটাস ফিডিং অর্গানিজমটা ক্যাকটাসের যে মানে এই আমাদের যে প্রিকলি পিয়ার ক্যাকটাস আছে এটার পপুলেশনটা কিন্তু কন্ট্রোলে আনতে হেল্প করলো। ঠিক আছে, সিম্পল জিনিস, খুব ডিফিকাল্ট তো না, এই সিম্পলই জিনিস। তো মোটামুটি জাস্ট এটাই একটা জিনিস যে এইগুলো খুব সোজা জিনিস, বাট এগুলোকে বুঝে গেলে একবার আর কোনো প্রবলেম হয় না। ঠিক আছে, বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল মেথডস অ্যাডপ্টেড ইন এগ্রিকালচার পেস্ট কন্ট্রোল আর বেসড অন দি এবিলিটি, মানে এই যে এগ্রিকালচারাল পেস্ট কন্ট্রোলে আমরা যে প্রেডেটর ইউজ করছি ইজ বেসড অন দ্য এবিলিটি অফ দ্য প্রেডেটর টু রেগুলেট প্রে পপুলেশন। Predators also have been maintaining species diversity in the community by reducing intensity of competition among the prey species. But এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো predators helps in maintaining species diversity by reducing intensity of competition among prey species। এর প্রত্যেকটা কিন্তু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ঠিক আছে, লাইক এই ফার্স্ট যেরকম দে কিপ প্রে পপুলেশন আন্ডার কন্ট্রোল, এর এক্সাম্পল হচ্ছে cactus eating moth keep prickly pear cactus population under control। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক্সাম্পল। নেক্সট হচ্ছে এই যে এটা এক্সাম্পলে পড়ে ইন দ্য রকি ইন্টারটাইডাল কমিউনিটিজ অফ আমেরিকান প্যাসিফিক কোস্ট। মানে বেসিক্যালি কি হয়, ওই যে মানে ব্যাংক রিভার ব্যাংকের এরিয়ার পার্টটাতে ওইটাকে আমরা ইন্টারটাইডাল জোন বলি। ঠিক আছে, আমরা এটাকে ইন্টারটাইডাল জোন কেন বলি? আমরা এটাকে ইন্টারটাইডাল জোন বলি বিকজ ওখানে অনেক রকম অর্গানিজমস, মানে ওখানে আছে বেসিক্যালি একটা আলাদা সেপারেট বাট কানেক্ট, যার কারণে ওখানে অনেক রকম অর্গানিজমস থাকে যারা বেসিক্যালি ওই পার্টে গ্রো করতে হেল্প করে এন্ড অল। So, in the rocky intertidal communities, the starfish pisaster is an important predator. Pisaster একটা predator ছিল, আর অনেক ছোটখাটো organism প্রে করতো। In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, একটা intertidal এরিয়াকে আমরা এনক্লোজ করে কি করলাম? সব পিজাসটাকে সরিয়ে দিলাম, সব পিজাসটাকে সরালাম। ঠিক আছে, সরালাম। ঠিক আছে, নেক্সট সব কটাকে সরিয়ে দিলাম। তো মোর দ্যান 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। কি হলো? তো পিজাস্টার ছিল প্রেডেটর অন সাপোজ 15 স্পিসিস অফ অর্গানিজম। এবার পিজাস্টার চলে যাওয়ার পর ওদের নিজেদের মধ্যে মারপিট ছিল, যেটাকে সিভিল ওয়ার টাইপ। মানে ধরো তোমাদের ওপরে মানে ইন্ডিয়াতে ধরো গভর্নমেন্ট পরের দিন মানে ফল করে গেল, মানে ইজ নো গভর্নমেন্ট। এবার লোক কি করবে? এক অপরের মধ্যে মারপিট করা শুরু করে দেবে ফর পাওয়ার। সেইটাই হলো এইখানে, যে প্রে পপুলেশনের মধ্যে কিন্তু একটা কম্পিটিশন শুরু হলো, যার কারণে 10টা স্পিসিস এলিমিনেট হয়ে গেল আউট অফ ডিউ টু ইন্টারস্পেসিফিক কম্পিটিশন। ওরা নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশনের মধ্যে এলিমিনেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এই তো ব্যাপার, ও নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশনের মধ্যে ওরা এলিমিনেট হয়ে গেল, তো বুঝতেই পারছো। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। নেক্সট জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে ইফ আ প্রেডেটর ইজ টু এফিশিয়েন্ট এন্ড ওভার এক্সপ্লয়েটস ইটস প্রে, মানে এটা একটা এক্সাম্পল। এক্সাম্পল কি দিই? এক্সাম্পল ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট অফ পিজাস্টার in intertidal area of American Pacific coast. If a predator is too efficient, এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যদি একটা প্রেডেটর খুব এফিশিয়েন্ট হলো, মানে ইটস টু এফিশিয়েন্ট এন্ড ওভার এক্সপ্লয়েটস দ্য প্রে মাইট বিকাম এক্সটিংক্ট। এবার দেখো, একটা প্রেডেটর যদি ভীষণ এফিশিয়েন্ট হয়ে যায়, মানে ওরা যত প্রে আসে সবকটাকে মানে ওটা উইথ টাইম বেসিক্যালি ওগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, বা আমরা যেটা বলতে পারি যে উইথ টাইম যত প্রে আসে সেটাকে বেসিক্যালি ওরা খেয়ে নেয়। ঠিক আছে,
তাহলে কি হবে দিনের শেষে? তাহলে এই একটাই প্রবলেম যেটা এখানে অ্যারাইজ করবে, সেটা হচ্ছে এই যে উইথ টাইম প্রে পপুলেশন এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে। প্রে এক্সটিংক্ট হয়ে গেলে প্রেডেটর ওয়ন্ট হ্যাভ এনি ফুড, প্রেডেটর কোনো খাবার থাকবে না। ফলোইং ইট প্রেডেটর উইল অলসো বিকাম এক্সটিংক্ট ফর দ্য ল্যাক অফ ফুড। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এই লাইনটা ভীষণ important। যে প্রেডেটর যদি খুব এফিসিয়েন্ট হয় তাহলে প্রে এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে, প্রেডেটর এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধরো জিম করবে ন্যাশনাল পার্কের, ওরা একটা শিকার করে, দে ফিল দ্যাট টামিজ, দে রেস্ট, দেন নেক্সট শিকার করে ওরা, বিকজ দে অলসো নো দ্যাট ইফ দে আর টু এফিসিয়েন্ট না, দে হ্যাভ দ্য কেপেবিলিটি অফ মেকিং দ্য প্রে এক্সটিংক্ট। আর প্রে যদি একবার এক্সটিংক্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দেয়ার কিছু করার নেই। ঠিক আছে, এটা জিনিস বুঝতে হবে। প্রে যদি একবার এক্সটিংক্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি ওদের কোনো ফুড নেই টু সাস্টেন ইচ আদার। ঠিক আছে, তো দিস ইজ ওয়াই লাইক যারা যত প্রেডেটার্স আছে, আহ, এটার জন্যই একটাই জিনিস যে যত প্রেডেটার্স আছে দে আর নট as efficient as we think they are. They're not very efficient, to be honest. Okay, now, so this is the reason why predators in nature are prudent. Prudent in the sense that is they're lenient to some extent. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. তো এবার প্রে তো অবভিয়াসলি ডিফেন্স করবে, প্রে তো প্রেড হয়ে যাবে না ঠিক আছে হিউম্যান। হিউম্যানস এর কাছে লাইন আসে, লাইন অবভিয়াসলি উইল ডিস্ট্রয় আস। বাট ডাজ দ্যাট মিন কি আমরা লাইনের সবসময় আমাদের উপর ডমিনেট করছে? না, বিকজ উই হ্যাভ ডেভেলপড মেকানিজম টু প্রিভেন্ট অল রাইট। উই হ্যাভ formed mechanisms, we have kept mechanisms to prevent the predators from overpowering us, right? We also have predators, but we are not allowing them to overpower us. How? Why? Let's see. That is important. Now, some species of insects and frogs are cryptically colored to avoid being detected by the predator. So, এখানে আমরা ডিসকাস করছি prey defenses. Prey defenses হচ্ছে নাম্বার 1 camouflage. Camouflage. নাম্বার 1 হচ্ছে camouflage. Some species of insects and frogs are cryptically colored to avoid being detected easily by the predator. So, এটাকে আমরা বলছি camouflage. Some are poisonous and therefore avoided by the predators. Next হচ্ছে poisonous. না পুরোটা আন্ডারলাইন করছি, জাস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস গুলো বলি, তাহলে যদি তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে নোটিস করা। ক্যামোফ্লাজ, সেকেন্ড হচ্ছে পয়জনাস, নাম্বার 2 ইজ পয়জনাস। আর যেরকম মোনাক বাটারফ্লাই, যে মোনাক বাটারফ্লাই ইজ হাইলি ডিস্টেস্টফুল টু ইটস প্রেডেটর বিকজ অফ স্পেশাল কেমিক্যাল প্রেজেন্ট ইন ইটস বডি। তো দেয়ার আর একটা বাটারফ্লাই স্পিসিস আছে যেটা মিমিক করে মোনাক বাটারফ্লাই। Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous wheat. Okay, so yeah, distasteful, মানে আমি যেটা বলতে পারি ব্যাড টেস্ট। প্রথমত তো ক্যামোফ্লাজ করে নিয়ে এসে সব প্রেডেটর ওন্ট বি এবল টু ফাইন্ড ইট। সেকেন্ড হচ্ছে পয়জন। তো প্রেডেটর নিজের সেফটির জন্য অবভিয়াসলি মানে কোনো প্রেকে খেতে যাবে না, ও নিজে এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে খেলে, তো অবভিয়াসলি প্রেডেটর সেটাকে খাবে না, রাইট? দেওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ব্যাড টেস্ট। ব্যাড টেস্ট এক্সাম্পল মোনাক বাটারফ্লাই। মোনাক বাটারফ্লাই এর কি হচ্ছে হাইলি ডিস্টেস্টফুল, হাইলি ডিস্টেস্টফুল। তো এটা হচ্ছে পয়েন্ট 1, ক্যামোফ্লাজিং, পয়জনাস, হাইলি ডিস্টেস্টফুল, and it is by feeding on a poisonous weed it actually gains this. For plants, herbivores are the predators. তো প্লান্টস এর ক্ষেত্রে আমাদের বেসিক্যালি হার্বিভোরস যে অর্গানিজমস, কাউ, গোট, এরা হচ্ছে predators, ঠিক আছে? Nearly 25% of the insects known to be are phytophagous feeding on plants. So yeah, plants এর ক্ষেত্রে for plants herbivores are the predators and 25% of all insects are phytophagous, মানে they feed on plants. Even mosquitoes, male mosquitoes feed on plants. It is only the female mosquitoes who need blood, and the female mosquitoes need blood, and that is why they basically সাক আওয়ার ব্লাড। এই যে আমাদের ডেঙ্গু হয়, চিকুনগুনিয়া হয়, কেন হয়? এগুলো হয় only because আমাদের বেসিক্যালি ফিমেল মসকিটোস এর জন্য। মেল মসকিটোস ডোন্ট বাইট বিকজ দে ডোন্ট নিড আস, দে আর হ্যাপি উইথ প্লান্টস আর হোয়াটএভার দে আর গেটিং, রাইট? নাও নাও নেক্সট জিনিস এটা হচ্ছে এই যে the problem is particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predators. The animal তো camouflage করলো, ঠিক আছে, পয়জনাসও করলো, খারাপ টেস্ট ইউজ করলো, তো that's how some prey can save itself. বাট প্লান্ট কি করবে? নিজেরা ক্যামোফ্লাজ করতে পারবে, পয়জনাস করতে হতে পারবে, ঠিক আছে, খারাপ টেস্টিংও হতে পারে, বাট আরো মেকানিজমস আছে যেটা কি আমরা এখানে করতে পারি। যে plants therefore evolve astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. Thorns, plant
defenses. Number one, thorns. Number one, thorns. Thorns are most common morphological means of defense. Plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they're eaten, inhibit feeding or digestion, and disrupt its reproduction or even kill it. Chemicals that make plants sick. তো একটা হচ্ছে thorn, তারপর হচ্ছে chemicals that make plants sick. Chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding and digestion, and disrupt its reproduction. তো ওরা কি করছে? Chemicals that make plant sick, inhibit feeding and digestion, disrupt reproduction. You must have seen the wheat calotropis growing in abundant fields. Calotropis তো তোমরা দেখেছো। Calotropis কে abundant field এ কেন grow করে? Why is the field abundant in the first place? This is because the plant produces the highly poisonous cardiac glycoside, and that is why you see never any cattle or goats browsing on this plant. So calotropis actually কি করে? অনেক poison. হ্যাঁ, তো এই chemicals এর মধ্যে একটা খুব ভালো example যেটা আমি দিলাম সেটা হচ্ছে calotropis. Calotropis growing in abundant fields. Why? Because they produce highly poisonous cardiac glycosides. Wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, are produced as defenses against resistant problems. Variety of chemicals used by plants, সেটা আমরা বলতে পারি nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opioids. We operate on a commercial scale. Okay. So they are actually means of defense. They're nothing but they're means of defense against grazers and browsers. They're means of defense against grazers and browsers. So this is about predation. খুব একটা difficult না, easy আছে। তো মোটামুটি ডিসকাস করে দিয়েছি। I think it is enough, বোঝা গেছে মোটামুটি, ঠিক আছে। তো নাও নেক্সট জিনিস সেটা হচ্ছে কম্পিটিশন। আজকে কম্পিটিশন অবধি ডিসকাস করবো। কম্পিটিশনটা একটু লম্বা আছে, বড় আছে, কম্পিটিশনটা ডিসকাস করতে পারি, ভেরি গুড। আমাদের কাছে টাইম আছে এখন ডিসকাস করার। এক সেকেন্ড জল খেয়ে নি। ইয়া, কম্পিটিশন মানে কি ছিল? দুটোই। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. Interspecific competition it is a potent force in organic evolution. Yeah. So this is important. Okay. So this is important. It's a potent force in organic evolution. Now, this is what Darwin believed. That's a Darwin. He believed that competition, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for same resources that are limiting, but this is not entirely. মানে বিলিফ হচ্ছে যে ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস compete for limiting resources, বাট এটার এক্সেপশন আছে। এবার কোন কোন ওয়ার্ডে আমরা এটা এক্সেপশন খুঁজতে পারি? ফার্স্ট হচ্ছে ক্লোজলি রিলেটেড স্পিসিস, এইটার এক্সেপশন। সেকেন্ড হচ্ছে লিমিটেড, এটাতে এক্সেপশন। ফার্স্টলি, totally unrelated species could also compete for the same resource. সব এক্সাম্পল দেওয়া আছে। টোটালি আনরিলেটেড স্পিসিস could also compete. Totally unrelated species could also compete for same resources. For instance, in some shallow south, আচ্ছা,
South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for the common food, the zooplankton. তো এখানে ফুডটা কমন, আর স্পিসিস কার কম্পিট করছে? ফিশ আর দেখো এখানে মানে এতটাই ইউনিক এটা যে ফিশ আর ফ্ল্যামিঙ্গো compete for zooplankton. Fish and flamingos compete for zooplankton. Secondly, resources need not be limiting for competition to occur. Like resources need not be limiting. First হচ্ছে আমাদের এরকম না যে closely related species হলে competition, second হচ্ছে resources need not be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of another species, even if resources are abundant. So in interfering competition, যেটাকে আমরা বলি interference competition কি হচ্ছে? Feeding efficiency of one species is reduced due to interfering and inhibitory presence of another species. The feeding efficiency of one species is reduced due to the interfering or inhibitory presence of another species, even if resources are abundant. Okay, so this is one thing that you need to know. If that is clear, I don't think there's a problem. Now, next series সেটা হচ্ছে এই যে therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species, that is R, fitness of one species হচ্ছে R, intrinsic rate of natural linkage is significantly lower in the presence of another species. Better definition. So interference competition আমরা example দিলাম. So competition এর best definition হচ্ছে is the fitness of one species. A competition is a process in which fitness of one species is reduced in the presence of another species. Is the fitness of one species is reduced in the presence of another species. Simple. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments as Gauss and other experimenters did. That is, when resources are limited and competitive superior species eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always shown. So it is Gauss and other ecologists, so they did experiment that when resources limited আছে তাহলে কি হচ্ছে যেটা competitively superior species will eventually eliminate the other species. Okay, বাট এরকম এটাকে আমরা বলছি কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন। যখন রিসোর্সেস লিমিটেড এটাকে আমরা বলছি কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন। যে রিসোর্সেস যখন লিমিটেড তখন কিন্তু কম্পিটিটিভ সুপিরিয়র স্পিসিসটা কম্পিটিটিভলি ইনফিরিয়র স্পিসিসকে এলিমিনেট করে দেবে, রাইট? তো এলিমিনেট করে দেবে। এবার ব্যাপারটা এটাই হচ্ছে যে স্ট্রং অ্যান্ড পারসুয়েসিভ সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স ডাজ এক্সিস্ট হাউএভার ইন সাম কেসেস। তো স্ট্রং এভিডেন্স does exist in some cases. What are these cases? The Abingdon tortoise, যেরকম আমরা বলতে পারি, it does exist. মানে the Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced, apparently due to greater grazing efficiency of the goats. এখানে কিন্তু resources are unlimited. Due to inhibitory presence of goats. তো রিসোর্সের কোনো প্রশ্ন নেই, রিসোর্সেস কিন্তু unlimited, but due to inhibitory presence of goats, Abingdon tortoise eliminated. Or extinct.
Another evidence for the occurring of competition in nature comes from what is called competitive release. The competitive explosion is competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the principle of competitive with superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is removed. The A definition is important. A species whose distribution is restricted to a small geographical area. মানে একটা স্পিসিস যেটা একটা স্মল এরিয়া থাকে বিকজ ওর একটা প্রেডেটর আছে, ওর থেকে সুপিরিয়র একটা অর্গানিক স্পিসিস আছে, ও যখন ওই সুপিরিয়র স্পিসিসটাকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু ওই কম্পিটিং স্পিসিসটা আমাদের যে তখন কিন্তু ওই ইনফিরিয়ার স্পিসিসটা কিন্তু অনেকটা এক্সপ্যান্ড করতে পারছে যখন আমরা সুপিরিয়র স্পিসিসটা সরিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো এটাকে আমরা বলছি কম্পিটিটিভ রিলিজ। কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশন, কম্পিটিটিভ রিলিজ, competitive exclusion, competitive release. Connell's elegant field experiments showed that on the rocky seacoast of Scotland, larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal area. তো আমরা কি দেখলাম যে আমাদের রকি সিকোস্ট, স্কটল্যান্ডের রকি সিকোস্টে আমাদের দুটো 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 বার্নাকেল ছিল। বার্নাকেল মানে ওয়েলের গায়ে লেগে থাকে, টাউটাসের গায়ে লেগে থাকে, ব্যালানাস ডমিনেট করে। কিন্তু আর যে স্মলার স্পিসিস যেটা ক্ল্যাথামুইলাস ওটা কিন্তু এক্সক্লুড করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, so in general, herbivores and plants appear to be more affected by competition than carnivores. কিন্তু এখানে নেট আমাদের মানে যেটা লার্নিং আউটকাম সেটা এটাই হলো যে এবার ধরো আমরা ব্যালানাসকে এক্সক্লুড করে দিলাম ফ্রম দ্যাট ইন্টারটাইডাল এরিয়া, দেন ক্ল্যাথামুইলাস কিন্তু র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড। ব্যালানাসকে আমরা এক্সক্লুড করলে তখন কিন্তু ক্ল্যাথামুইলাস র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড করবে ইন देयर গ্রোইং। ব্যালানাস রিমুভড, Clathamulus expands rapidly. তো এটা আই গেস মোটামুটি বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, তো এই অবধি রাখলাম। আই গেস মোটামুটি আজকে এই অবধি রাখা যাক। ঠিক আছে, নেক্সট দিন আমরা বাকি যে মেকানিজম গুলো আছে ওগুলো ডিসকাস করে নেবো, আর সামারি অবধি ডিসকাস করে নেবো নেক্সট দিন, তারপর দিন কোয়েশ্চেন্স করলে আমাদের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ ইট, আজকে এই অবধি থাক তাহলে। ঠিক আছে, তোমরা মোটামুটি রিভাইজ করে নিও, ইজি চ্যাপ্টার, কোয়েটা ডিফিকাল্ট না, এগুলো থিঙ্ক কোয়েটা প্রবলেম হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।